avvalo IELTS dan demak, bilasizlar, listening, reading, writing, speaking bo'lgan bo'lsa, writing bo'limi task 2, ya'ni insholarni yozishni o'rganamiz. Insholar bilan tanishmoqchi bo'lganlar uchun. Grammatikani o'qigan, lug'atingiz yaxshi bo'lsa, lug'atingiz hech yo'q 7 mingta, 8 mingta, 10 mingta bo'lsa, mana shu video bugun sizga yordam beradi. IELTS da nafaqat polni tanishib chiqish, writing bilan tanishib chiqish, balki savol turlari qanaqa bo'ladi, har biriga qanaqa javob berish kerak, ideyani qanday yig'ish kerak, qanday baholanadi, o'zi nimani qilsa nima yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Necha ball qo'yadi, shuni tushunib olasiz. Bu degani shundan keyin insho yozadigan bo'lsangiz, taxminan insho emas, nima sizdan talab qilinyapti bilasiz, bu qanaqa savol turi, unga qanaqa yondashsa eng yaxshi, shularni hammasini bilasiz. Bu bilan demak 9 li insho yozasiz degani emas, lekin shunga qo'yiladigan birinchi qadam bo'ladi. Undan keyingi qadam inshoni yozish, uni feedback olish, parafraz qilish, struktura boyitish. Mana shu orqali keyinchalik balingiz yaxshilanib ketaveradi. Hozir bunga 6 ta misolim bor. 5 ta qiz, bitta o'g'il. Bilasizlar-a? Domlaning shuncha farzand bormi? Yo'q. O'quvchilari shunaqangi yaxshi ball olayotganlari bor. Xuddi shu texnikani qo'llagan. Boshida buni videoga o'xshab savol turlari bilan tanishib chiqqan, baholashni tanishib chiqqan. Keyin o'sha parafraz qilgan, keyin qarabsizki, nima qilgan? Televizor o'chgan. Keyin insho yozishni boshlagan. Yaxshi, o'rtada o'chgandan boshida o'chgani yaxshi bo'ldi. Xo'p. Qilsam to'sib qo'ymaymanmi? Mana shu turishim to'smaydi, shimi? Alright, demak, nimalar bilishingiz kerak? Task 2 ni o'rgangan odam tushunish kerakki, IELTS writing task 2 is the second part of the writing task and is one of the most challenging parts of IELTS test. Many students complain about not being able to write a good essay. Well, not for task 1, usually for task 2. Okay? And many students find it more difficult compared to task 1. Okay? So task 2, what are we going to learn through this video? Bu video orqali nimalarni o'rganmoqchimiz? Xudo xolasa task 2 ni demak, what is the task 2 essay, types of writing, yozishni essaylarning turlari, how essay is scored, ya'ni assessed, qanday qilib baho qo'yiladi, ball qo'yiladi, how to plan your essay, essayni qanday yozish kerak. Mana shuni gaplashamiz. In IELTS task writing 2, students are asked to write a formal essay of at least 250 words, okay, in 4 or 5 paragraphs, introduction and conclusion, and 3 main body paragraphs or 2 main body paragraphs. So it's 4 or 5 paragraphs. So and they should remember the task that holds two holds about 66% of the writing task score. Yani ballizni, misol uchun 6 oldingizmi, 7 mi, 5 mi, shu qaytdan qo'yiladi. Shu ball, ya'ni 7 olgan bo'lsangiz, shuni 66% nima task 2 dan olishingiz kerak. Qolgan 34% nimadan olinadi? Task 1 dan olinadi. Demak, task 2 ni bahosi, balli yuqori of the writing task score. So it's important to prepare well for it. The task is similar for both academic and general training. General training, IELTS is needed for jobs in the future. Yeah. So with regards to the type of questions and the scoring, but the topic is given in the general training, it will be slightly easier than academic. General training writing is shunday oson bo'ladi. Right? Nimanikidan? Academicnikidan. In this presentation, you will get to know about the methods of preparation for the IELTS exam and the tips to follow in order to get a good score. Okay. So in IELTS assessing task 2, assessing elements, how examiner looks at your essay. Okay. Fortunately, my students already know, they have an idea on what their score or their essay is assessed on. Yeah. We know that there are 4 requirements. You are assessed on the following 4 criteria: task response, lexical resource, coherence and cohesion, and grammatical range and accuracy. Okay. Almost all teachers talk about this part. Yeah. 4 requirement bor deb hammasi o'qituvchilar aytadi. Lekin shuni ag'iga qanday ishlashdi? Kamdan kam odam ishlaydi. O'rniga kitoblarni kamdan kam odamlar bu yerga demak nima qiladi? Shug'ullanadi. Demak, 4 ta talab bor deydi, bo'ldi. Keyin kitoblarni o'qish bilan o'tib ketadi vaqti ko'pi. Biz kitoblarni o'qitishdan ko'ra o'sha bilamiz, essayimiz, o'zimizni essayimiz mana shu 4 ta talablariga ko'ra yaxshilansa, keyin bizni ham essayimiz yuqori ball oladi. Kitoblar tugatsa emas. Bizni ham yozgan essayimiz mana shu 4 ta talab bo'yicha nima bo'lish kerak? Yaxshilanish kerak.
Okay. So all right, Rosen. Awesome. Just a second. Okay, so kunyapti? Chicha. Enchi. Zoom out qilsa, kim telefonini zoom out qilish biladi? Ha, ko'ryapti endi? Ana endichi. Ana endichi. Ana, okay, great. So, everybody talks about 4 requirements, but very few people teach or exercise their writing based on only all these 4 skills. Faqat shu 4 ta kriteriyaga asoslanib ishlayganlargina bali o'zgaraveradi. Chunki o'z og'iz bilan aytib turibdi, 4 ta narsaga qarab bal qo'yamiz. Xo'p, nimaligini, nomini o'rganib olaylik, keyin o'zimiz bilgancha ish yozaveramiz yoki ana kitob tugataveramiz. IELTS WRITING degan kitob tugataveramiz. 10 ta unit bor ekan, har bitta mavzuga bittadan to'xtaladi va oxirida bittadan shu mavzularga essay beradigan kitob bor-ku, ha, o'shani tugatsam bo'ldi. Buningga ishlashing kerak. Tugasang ham bo'laveradi, zarari yo'q. Lekin buningga qarab o'zing sayqallab turmasang, tuzatib turmasang, qaysiga ishlashni bilmaysan-da, qaysi bo'liming seni tortyapti pastga. Rosa zo'r essay yozdim deb olib borasan, bir kamida 6-7 oldim deb o'ylaysan, boshini 4 qo'yib qo'yaradi. Boshini 5 qo'yib qo'yadi. Hech shu 6-7 olay, va'da qilingan hududga yetib bormaysan. Chunki bilmaysan, vokabulyarni ko'proq ishlaymikan, sen vokabulyarni to'g'rilab kelaverasan, bilmaysan, task responsda gap. Yoki savoliga to'liq javob berdimmi, domla nima kelsa, CC ga e'tibor bermayotganingni domla ayta olmaydi. Chunki bunaqangi o'qitishni bilmaydi ba'zilar. All right, kelishdik-a? Demak, 4 ta talabiga qarab ishlashimiz kerak. Sizning noni suvingiz shu bo'lib qolish kerak. Speakingda o'zini noni suvi bor-a? Domla 50 talikdan 500-marta qilyapman degandan foyda yo'q. Ha, shuncha qilmayapman ekanda deydi ba'zilar. Agar nimani oshirishni bilmasang. Writingda ham xuddi shunaqa. All right, task response. Demak, 4 ta talabi nima va konkretni bilib olaylik qanaqa qilishdi. O'zi aytayapti-ku, shuni qilsang, bo'ldi, yopding. Essay xudo xolasa zo'r bo'ladi, deyapti. Nima qilsang? Ko'p o'qisang, a? 4 ta narsani yaxshilasang bo'ldi. Birisini yaxshilayapmiz, qaranglar. Misol bilanmi? Hada. Task response. This criterion checks the relevance of your answer to the question. Savolga qanchalik to'g'ri javob berasan yo'qmi, shuni tekshiradi. Masalan, for example, if the essay topic is everyone should adopt a vegetarian diet because eating meat can cause serious health problems. To what extent do you agree or disagree? Mana shu savolga javob bergan bo'lsak, for task response your answer should revolve around the health problems caused because of eating meat if you're agreeing, yeah? Or if the answer is about health problems caused because of leading a sedentary lifestyle, then task response goes for a toss. Shunday yozma degan. Savol tushunyapsizlar? Everyone should adopt a vegetarian diet because eating meat can cause serious health problems deyapti. To what extent do you agree disagree? Demak, agar hamma vegetarianskiy dietga o'tish kerak, chunki eating meat health problemlarga olib boradi deb qo'shilishingiz kerak va yoki qo'shilmasligingiz kerak. Agar shu yerda task response, your answer should revolve around health problems caused by eating meat, not something else. Tushunyapsizmi? Siz meatni qaysi tomoniga yomonlashingiz kerak, yomonlasangiz? Health tomoniga zararini, health tomoniga zararini aytishingiz kerak. If you are agreeing, then you should say, yeah, eating meat is not good, especially for health. Deb turib, faqat shuni aytishingiz kerak. Agar if the answer is about health problems because of leading a sedentary lifestyle, however, then chunki health problemni aytdim-ku mana, seni eating meatni nima aytmading? Sen kam qara. Sedentary lifestyle degani o'tirib, sit degani sedentary. Sitting lifestyle. O'tirish, mana hozir hammamiz o'tiraveramiz, uyga boraman, o'tiraveramiz, uyda ham ishda ham hamma yoqda o'tirib. Mana shunaqa lifestyle-ni healthga problemlarini aytgan bo'lsang, sen meetingni yes, healthga problem emas, sen kam harakatlilikni, lack of physical activity-ni healthga problemlarini aytib qo'yding. Nimadan yutqizding? Lug'atmi, grammatikami? Yes. Demak, task response quladi degani. Sal kichikroq xafa bo'lmaysizlar. This criterion lexical resource. Hamma biladi, lug'at. Lug'at nima qilish kerak? Imkon qadar har bir gapimda tuman lug'atlar chiqsinmi? Essayda o'qib bo'lgandan keyin ham uzoqqa qarab achchiqlar cho'ydamlab chiqib hayotimni o'zgartirib oldi haligini yozgan essay deb, bas qilib qolsinmi? O'ylanib qolsinmi? Hatto so'zdan keyin ko'z yoshi olsinmi? Yo'q.
This criteria checks your vocabulary. For example, if the essay is topic, everyone should adopt a vegetarian diet because of eating meat can cause serious health problems. To what extent you agree exactly bo'lsa, siz javoblar shunday bo'lishi kerakki, kompleks lug'atlari. Right context. Mana shuni tagiga agar qog'oz bo'lganda nima qilib qo'yardik? 2 marta chizib qo'yardik. Lug'ating zo'r bo'lsin, mavzuga oid bo'lsin, kam ishlatilgan bo'lsin, to'g'ri joyda ishlatilsin. Right context. Buni requirementlarni descriptorini yozib qo'ygan qatorda qarasanglar, masalan 7 dan boshlab precision so'zi chiqishni boshlaydi. Precision degani o'sha so'zni, ya'ni ishlatilgan lug'atni aynan to'g'ri joyda ishlatilgan. Prosta qimmatligi uchun emas. Mosligi uchun. For example, mana qarang. There are a number of reasons why we should turn vegetarian and stop eating meat. Zo'r gap, yaxshi gap. Bu nima deyiladi xalqimiz orasida? Normal deyiladi. There are several reasons. Bu ham zo'r. Meni noniga nima ishlatdi? Yomon emas. Lekin there are plethora. What? There are plethora of reasons why we should turn vegan and stop eating meat. Bu good. Nimaga? In terms of lexical resource. Bo'lardimi? Yoki numerous. Buni o'rniga numerous qo'ysam bo'lmaydimi deydi. Numerous. Bo'laveradi. Bu ham sinonimi. Plethora o'rniga number of yoki many o'rniga nima? Numerous. Baho ko'zi. Tayyor spiskasini berib qo'ysangiz-chi. Qiziq taraf shunda-da. Qaysi so'zga sinonim berishni bilmayman nima? Shuning uchun essential qilyapmiz. Shu lug'atlarimizni reading understand degan jonivordan ham ko'paytiramiz, lug'at kitobdan ham. Maqsadimiz 10 mingtadan oshirishimiz kerak lug'atni. Oshirmasak, story review orqali. Mana bunaqangi so'zlar kelganda, meni yozaveraymi deydi. Sizda hech kim yo'q deya olmaydi-da. O'zi menidan boshqani o'zi yo'q, qiziqsan. Ajoyib gaplar gaplar. Bos meni deydi. Menini bosib, nima to'g'ri qo'ydi ekan. Qolganlarga o'xshab deydi. Bekzod Ishmuhamedovning ajoyib gaplari videosini ko'rdilaring. 17 mingtadan 1% ham 6 olmabdi. Nimaga ekan? To'poy degani emas, noto'g'ri o'qiyapti. Shuncha odam noto'g'ri. Tushunasizmi? Shuncha odam aqlsiz bo'lishi qiyin-ku. Material yo'qmi shuncha odamda? Cambridge kitoblar yo'qmi? Domlada videolar yo'qmi? Hammasi bo'lsa kerak. Muammo o'qishda. Hamma esa yozyapti, domlasi baho qo'yib beryapti, otib yuboryapti hali qog'ozni. Speakingni ham domla bilan bir marta speaking qilib, "Ana, o'tgan hafta qildik-ku" deb yuribdi. Noniga har kuni qilib 4 ta requirement bo'yicha tekshirish kerak. Xo'p, ishga qaytyapmiz. Mana shu 4 ta requirement, ikkinchi requirementda writingda esa yozayotgan indagi lug'atlarning nima bo'lsin deyapti? Zo'r bo'lsin, lekin to'g'ri joyda ishlatgin. Mening o'rniga demak numerous deyishni bilishim kerak, lekin uni adjective ekanligi istimdan chiqib qolmaslik kerak, adjective o'rnida ishlashim kerak, joyda ishlashim kerak. O'shanda lug'atim demak yuqori bo'ladi. Cohesion, mana buni sevaman mana shu bo'limda nimaga? Test responsni ham ilmiy tushuntirsang bo'ladi. Savolga javob berish kerak. Lug'atni ham tushuntirsa bo'ladi, hozir ko'rdik. Lekin mana bu jonivor bor, cohesion. Ideyaga qanchalik to'g'ri kelganligi, cohesion ideyalar bir-biriga qanday bog'liqligi. Sizni qanchalik oson tushunish va ideyalar bir-biriga qanchalik gapingiz to'g'ri kelishi kerak. Kecha zo'r bo'ldi-da desa, hozir kecha zo'r bo'lgan voqealarni aytib beradi odam. Hech qachon o'rtada soat necha bo'lganini ham aytib ketmaydi. Aytadi. Aytsa, cohesionni buzadi. Speakingda fluency cohesion buzadi. Writingda-chi? This criterion checks how well the essay is organized using a range of linking words. For example, in some countries, people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university. Ba'zilar maktabdan universitetga o'tishdan oldin nima qiladi deydi? Orada encourage qilinadi to work, to travel for a year, 1 yil. 11 sinfni bitirdi, institutga kirish bilan emas, 1 yil ishlash bilan, travel qilish bilan o'tib ketadi umri. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. Mana shunga qaror qilgan insonlarni plus va minusini aytgin deyapti. Masalan, o'sha cohesion aytyapmiz. Buni video qilamiz. Hozir diqqat qaratoringlar. Yozmanglar ham, prosta eshitib qatnashinglar. Men savol berganimda javob berib tursangiz ham bo'ladi. The advantages must be explained in one paragraph and the disadvantages in the other, right? Advantage bitta paragrafda aytamiz, main bodyni aytyapti. Hozir conclusion bilan introduction bilasizlar. Luboy o'quvchi yozaladi, paraphrase qilgan odam introduction conclusion yozadi. Yaxshi. Lekin main bodyda gap ketyapti. Advantage must be explained in one paragraph and disadvantage in the other. If mixed it up, there is no coherence. Plus aytayotgan odam halinda aytdi-ku, kecha zo'r gap bo'ldi-da, ayol siz. Xudo xolasa hamma gaplaringiz nima? Keyin orada bergan plus urdirib yubordim demaysiz-da. Hali faqat ijobiy gaplar gapirasiz-da hali. Nima bo'ldi, yaxshi bo'ldi, xolam so'rab qo'ydilar va ulardan hamma yaxshi gaplar. Ammo ayoq xafa bo'lmaysiz bitta gap siz, hozir qana gap? Faqat minus. O'rtada bitta plus aytsangiz ham, nabarot minusga aylanib ketadi. Plus foydasi yo'qda aytishda, minusli shu yerda. Bundan tashqari men sizni yaxshi ko'raman siz. Bo'lmaydi. Aya shunaqa bo'ldi. Aytganingiz вообще teskari bo'ldi. Aytgancha sizni yaxshi ko'raman. Siz foydasi yo'qda. Uni qo'yga yeyishmaydi.
Yetib kelamiz. If mix it up, there's no chance. Lekin mix it up deyapti. Aralashtirasiz. A'ni aytaman deb va'da berib B'ga o'tmasligingiz kerak. A'ni aytib, lekin to'g'ri A. Lekin B ham bor deyish boshqa narsa. Kelishiga bor narsa. Bu yaxshi, eslab qolganingiz yaxshi. Demak, first paragraphda advantages bilan disadvantages aytib turib, ikkinchisida advantage disadvantage aytsamchi. Tushunmaydi. Bitta plusda aytyapman mana. To'g'ri. Ishlab olsa odam, if student works instead of just starting a university after school, they will earn a lot of money, but however, they will lose very necessary year. Tushunyapsizmi? Hozir bunda balansda nima farqi bor shu gapda? Siz hozir bu ikkiga realni o'tib ketdi bu. Hozir minusni o'shani aytyapman, minusni hozir polni gapirib chiqarishga o'xshaydi. Plusni qanday gapirsa, men baring birinchi paragrafda plusni qanday gapirsa, hozir minusni ham xuddi o'shacha teng. Balans boshqa, teng boshqa. Teng gapiraman deyapti. Teng emas, biroq eslab o'tgin, balans bo'ladi. Hali. To'g'ri, u tomon ham bor, tan olaman deb qo'yish boshqa narsa. Hozir endi shuncha gapimni bir tiyin qilaman. Hozir ishlagan odam rosa pul topadi dedimi? Maqtan ishlagan kelib ketdi-yu 1 yil. Ha, ishlamaslik kerak. Nima bo'ldingizda? Tushunasizmi? Ana, hozir teng, demak bitta paragrafda ham advantage va disadvantage teng bo'lishi yaxshi emas. Advantage aytib turib, to'g'ri, bu ba'zilar disadvantage ham deydi buni. Deb biroq sanab qo'yib, yana advantage qaytib olish, bu boshqa narsa. Bu albatta yaxshi narsa. Mana bunda ham, mana advantage o'tdim, aytayapman. To'g'ri, deb u tomonni ham tan olib qo'ysam, bo'laveradi. Cohesion achieve qilinaveradi. Tushunyapsizlar degan umiddaman. Biz qaysi bo'limga ishladik hozir? Task responsible vocabularymi? Cohesion, coherence, CC ga ishladik. Davom etyapmiz yana ishlashga. Masalan, the ideas must be linked logically. Masalan, mana bu gapda aytyapsiz. If you're elaborating on the advantages but using on the other hand, as in A is an advantage, on the other hand B is an advantage, cohesion is very poor. Bu yerda to'g'ri so'zlarni ham ishlash kerak. Hozir coherence'da tushundik. Tepada tushunish oson bo'ldi. Eslangizmi bundan oldingi gap? Tushunish, coherence. Gapingizni tushunaman. A'ni aytib turib, A'ni aytasiz. Bo'ldi, rahmat deysiz. Tushunaverasiz. Ya'ni plusni aytayotgan odam plusni aytadi. Lekin plusni aytib turib, biroq so'zini noto'g'ri bog'lovchi so'zni ishlatib qo'ysangiz, demak bu faqat ideyalarni to'g'ri marojna shaklida berish emas, balki connective so'zlar ham, coherence so'zlarini ham ekan, cohesion so'zlari ham ekan, to'g'rimi? One second. Shu coherence so'zlari bo'lmish, masalan, A ni aytib turib advantage'da. Yana bitta B advantage bor demoqchi bo'lsangiz, uni o'rniga on the other hand bor deysiz. Bu noto'g'ri deyapti. Cohesion juda ham tushunasiz. Noto'g'ri lug'at ishlatib qo'ydi. A ham B ham axir bir tomon-ku, advantage-ku. Nimaga on the other hand deysan? Oyijon, bitta yaxshi xabar bor. To'g'ri, hali aytganlaringiz ba'zan omon siz, obbo, ha? Tushunasizmi? Nima bo'lsa, yana bir yaxshi xabar bor siz. To'g'rimi? Cohesion yo'q. Ideyasi bir-biriga bog'liqligi buzildi. Qaysi so'zni deb va noto'g'ri tanlab qo'ydingiz. Bog'lovchi so'zni on the other hand deb qo'ydingiz. Endi A is advantage deb turib, haqiqatdan advantage'dan keyin disadvantage'ga o'tyapsiz, chunki bu nima? Bonus qismidir balki, ya. Shunda on the other hand B is disadvantage desiz, bu tushunarli. Yoki bitta paragrafni yopdingiz, keyingisiga o'tayotganda on the other hand dedingiz, bu tushunishga oson. Chunki sog' odamlar bizda yer yuzida shunaqa gaplashadi. Bitta A yaxshi narsa, lekin qarada B yomon narsa, omon. Biroq, ha? Lekin deb qo'yamiz. On the other hand deb qo'yamiz, to'g'rimi? But ishlatib qo'yamiz. Bu tabiiy. Demak, birorta osmondagi narsa emas bular. Eshitgansiz, hayotda ham qo'llab kelasiz bu narsani. Va degandan keyin indamay qolsa ham, telefon o'chib qolsa ham, ha, yana bitta yaxshi xabar bor ekan deysiz. Omonsa o'chib qoldi. Bitta yomon xabarni aytmoqchi edi hozir, plusda aytdi. On the other hand deb o'chib qoldi. Demak, qanaqa aytish mumkin? Yo minus yo plus. Minus, a? Demak, cohesionlar yaxshi ekan, xudo xolasa. Yozayotganda ham shunga amal qilish kerak. Siz sevgan bo'lim. Grammatical range and accuracy. To'g'risi siz deyishimga sabab videoni ko'rib turgan luboy kishiga javob, hozir inshoni nima bilan yaxshilasa bo'ladi? Qiziq savol. Grammatika bilan deydi. Har bitta grammatiking qo'rqinchli bo'lish kerak deydi. Har bitta gaping iloji bo'lsa olimlar tomonidan keyinchalik ham o'rganilsin deydi. Yo'q. This criterion checks your grammar. For example, a simple subject, verb agreementlar, education is good. Bu to'g'ri. Endi education are good. What is the mistake here? Plural singular. Plural singular. Birlik ko'plik xatosi buzilgan. Qaysi bittasida zamon buziladi. Hali endi bitta o'quvchimizni essaylarni, testlarni ko'rdik, e'tibor berganmizlar. Modallarda xato qildi, zamonlarda, murakkab grammatikalarda, conditionallarda xato bo'ladi. Mana bulardan bilish kerak. O'rtacha o'quvchi ko'pincha grammatikani alohida o'qiydi, IELTSga alohida tayyorlanadi. Lekin grammatikani ham, boshqani ham, lug'atni ham IELTSda tushishi ehtimolini yuqoriroq bo'lganlarini yaxshilab o'rganib, qayta ishlatilishini ham o'rganib ketish kerak. Biz tilda RCP deyiladi.
Shuni to'g'ri joyda ishlatmasangiz, chunki mana hozir ko'p xato bo'ladi. Endi is demoqchi edi, shpotni deb akasi urushavermang demaydi. Okay? Grammatikaga yana qanaqa xatolar bor? Masalan, buni vaqtda demoqchi bo'lsangiz nima deysiz? In qo'yasizmi? Prepositionlarda misol uchun. At qo'yishingiz kerak. In qo'yib qo'ydingiz. Uzr. Simple sentence'dachi. Masalan, simple tense'da oddiy zamonlardachi. If the government had resolved this problem, we are not bo'ladimi? Yoki we would not have been mi? Agar condition 3 da aytyapti bu. If the government had resolved this problem, we would not have been in this trouble deydi. Ana shu to'g'ri bo'ladi. Condition aytganimizdek grammatikalarni bilishimiz kerak. Condition 2 midi, 3 midi. Faqat o'zimiz sevgan relative clause o'zi bilan emas, condition 1 bilan ishni bitira olmay ehtiyot bo'lish kerak. Condition 2larni ham, 3larni ham, balki domla o'tib bergan qandaydir advanced grammarlarni ham hozir videosini ko'ring deb turmasingiz-da. Ko'rish kerak, amal qilish kerak, mashqlarni qilish kerak. RCBdan ham murakkabroq. Masalan, passivda hamma bilaman deydi, 17 ta qoidasi borligini kamdan kam odam biladi. Subjunctivelarni kamdan kam odam biladi. Shuni o'rganish kerak. Tayyor videosi bor. Xo'p. O'rganganda ham to'g'ri qo'llaganga yaxshi ball qo'yar ekan. IELTS General Writing Task 2 and IELTS Academic Writing Task 2. Xo'p, hali aytdik. General IELTS bor, academic bor dedik. Writingda nima farqi bor? Endi essaylar farqiga, savol turlariga o'tib ketyapmiz. Hozir essayda qayerda paragraf nimalar bo'lishini gaplashib oldik. Endi savol turlariga o'tyapmiz. Essays in IELTS Academic will be slightly tougher, more difficult than IELTS General. IELTS Generaldan IELTS Task 2 akademikga qiyinroq bo'ladi. The choice of topics will vary between the two. Albatta, savol turlari ham farqli bo'ladi. Hozir ko'ramiz. IELTS Academic will have more complex topics. IELTS General will have comparatively simpler ones. Okay? General faqat ishlar uchun kerak bo'ladi, chet elda. What should you know about writing task 2? Общий qonun qoidalar bilib olaylik, Kimgadir eskilik, kimgadir yangilik. You would be allotted 40 minutes to complete this task, right? For task 2. Overall, for writing, you have 1 hour, 60 minutes. For task 1, they recommend you to spend 20 minutes. For task 2, 40 minutes. This essay should comprise of 4 to 5 paragraphs, as we have discussed already, including the introduction and conclusion. So, some say main body should be 2 paragraphs, some say 3 paragraphs. It all depends on the number of ideas that come to mind and the question. Okay. Do not compose too many body paragraphs. Around 2-3 body paragraphs would be sufficient. Demak, main body nechta paragraf bo'lgani yaxshi? 2-3 ta bo'lgani yaxshi. All right. Too many paragraphs. All right. Use proper grammar vocabulary to convey your ideas and points. Grammatika bilan lug'atda shunday qo'llashingiz kerakki, ideyangizni shu yetkazib berish kerak. Okay? To'g'ri grammatika qo'llash kerak. Masalan, was used to give reason. So, reason bermoqchimisan, nimani qo'y? Because qo'y, due to qo'y, was used to contradict points. However qo'y, but qo'y, although qo'ygin deyapti. Demak, to'g'ri grammatika lug'atlashish ham muhim ekan. Prosta kelgan gaplar bosib yuraveramanmi? Ana kuni zo'r bo'ldi-da, eshiting, you deb imtihonchini suhbatga tortsam bilaman. Yo'q. Shuni aytayapti bu, convey the precise idea deyapti. O'sha ideyani to'g'ri yetib olish kerak deyapti. Har xil gaplar kelsa bosib o'rmagin deyapti. Essayni planlashtirish. Siz, ya'ni studentlar eng yoqtirmaydigan bo'lim. Ya'ni men deydi, ko'p rejalashtirmayman, essay yozib o'raman deydiganlar bor, yoki o'ta qattiq rejalashtiradiganlarimiz ham bor. Ikkalasi ham yaxshi emas. Ana rejalashtirmagan odam yomon zo'r progress bo'lyapti-da deydi, lekin o'rtada to'xtashni ham sezib turadi, har safar shunga to'xtaydi. Rejalashtirmoq, chuqur rejalashtirishim kerak, qiziqsiz, deydiganlar hech qachon hech narsa yozmaydi. Tayyorman yozishga kelsa, qizim uyga kelib bo'lgansan deyshadi. Va o'g'lim imtihondan kelib bo'lgan bola uyga. Tak, identify what is asked in the question. Savolda zo'r ideyalar kelishni olasizmi, planni to'g'ri qilishni olasizmi? Uning uchun nima qilishingiz kerak? Savoldan topishingiz kerak hamma narsani. Ideya sizda emas. Siz tupoy emassiz, agar essay yoza olmasangiz yo boshqa emassiz. Savol to'g'ri analiz qilmayapsiz, shuning uchun boshqa narsalar o'ylab o'tiribsiz. Identify what is asked in the question. Nima qilishim kerak? Qaysi savollar berdi nomlaning uchun? Do you have to write for both sides or do you have to choose one side? Shuni aniqlab ol. Ikkala tarafni aytaymi, domla bitta tarafini. Shuni aniqlash kerak. Yana nima aniqlash kerak? 4 ta maslahat beradi plan qilishda, e'tibor beringlar. Birinchi plani identify what is asked in the question. Birinchi talabi. Xo'p, qanday qilaman o'sha savol to'g'ri analiz qilib olishdi? 4 ta, 3 ta savol berasan uning uchun. O'z 4 ta planningda 4 ta savol beradi hozir. Shuni birinchisi bo'lmish identify what is asked in the question da nechta maslahat beryapti? 3 ta. Birinchi savolingiz nima bo'lishi kerak ekan? Do you have to write for both sides and do you have to choose a one side? Bu juda muhim, bilasizlar.
Do you have to provide answers to all questions? Hamma savolga javob berishim shartmi? Buni ham bilish kerak. Chunki har doim emas, ehtiyot bo'lasiz. Do you have to provide answers to all questions? Chunki ba'zida mana hozir men bitta misol keltirib ketaman. Introductionda texnologiya rivojlanyapti deb bekorsiz gap aytib qo'yadi. Rivojlanyaptimi yo'qmi, buni sizdan so'rayaptimi, so'ramayaptimi? Yo introductionda bir og'iz aytib ketadigan gaplarga kirami bu? Ana buni bilib olish kerak-da. Men qiynalib men badida texnologiya rivojlanayotganini tushuntiraman deb yozib yuborishim mumkin-da. Shunaqa qilmaslik kerak ekan. Demak, so'rash kerak. Bu savolga men javob beraymi, yo'qmi deb ham so'rash kerak. Ikkinchi savol shu. Uchinchi savol, do you have to convey only the advantages and disadvantages or do you have to give an opinion as well? Advantage disadvantage aytib chiqib ketaveraymi? Insho tugadimi yo ana opinionman qo'shib qo'yishim kerakmi? Shuni bilishim kerak. Qanaqadir maxsus savollar ham berib qo'yadi hozirgi davrda buni qo'yadi. Agree disagree and what are the effects deb qo'yadi. Alohida savol berib qo'yadi. Buni hybrid savollar deb hali o'rganamiz buni video oxirida. Lekin shunaqa savollar ham bor. Ha, shuni aytmoqchi edim. Mana advantage, disadvantage, keyin opinion bo'ladi. Shunda uchta qilmayman degan nima qiladi? Advantage, disadvantage qiladi. Opinion yo ikkinchi main body'ga qo'shadi yo conclusion'ga qo'shadi. Ikkalasi ham to'g'ri. Lekin Madina aytgani ustunroq sabab. Uchta main body qilganda uchalasiga CC ga yana qo'shimcha ball ishlab olasan. Nimaga? Hali on the one hand, on the other hand, but howeverlar bor-ku, yana ishlatyapsiz, yana lug'atingiz boyligini maqtan olyapsiz. Kelishiga demak, birinchi so'ragan savolim plan your essay dema, identify what is asked in the question. How can I do that? By asking 3 questions. What are these questions? Do you have to write for both sides or one side? Do you have to provide answers to all questions? Or do you have to convey the only advantage and disadvantage? Okay, agree, disagree. And then your opinion as well. Okay, mana shu savolni berasiz birinchi talabida, plan your essay qilayotganda. Ikkinchi talabi nima? Brainstorm the main points. Ideyani yozib olmasang birinchi, o'ylab olmasang hech yo'q. Yozib olmasang, X-line topib olmasang, inshoingda to'xtab qolsang mendan emas. Chunki main body'ni bilmaysan. Boshlab turaveradi introduction. Introduction-chi hozir lubo odamga kelaveradi. Introduction yoziladi. Lekin brainstorm main point nimaga kelmaydi main body'da? Chunki brainstorm qilib olmagan bo'ladi. Brainstorm degani hammasini to'plash. Yozasizmi, yozmaysizmi, hammasini yig'ib olishingiz kerak. Brainstorm. You have to think about what you're going to write. Even if not every sentence is clear, not every idea or every word is clear throughout your paragraph. Ya'ni har bitta main body'dagi paragrafdagi har bitta so'zni topib bo'ldim domla deyolmasangiz ham, lekin nimasini topib olgan bo'lishingiz kerak? Общий ideyalarni, nima, X-larini tushunib olgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Demak, birinchisi nima edi? Savolni yaxshi analiz qilib, qochib ketmaslik, aniq nima so'rayotganligini bilib oldik. Endi ideyalar hammasini to'plab oldik. Uchinchisi nima ekan, ha? Reja qilayotganimizda. Uchinchisi ekraningizda o'chib qoladi. Nima o'chib qoldi ekan? Mana qiziq nimalar ko'pda, uni videoga qiziqtirish effektlari ko'p qo'llangan. Bular hammasi ataylab qilinyapti, hech xavotir olmang. Tak, mana uchinchisi. Texnik nosozliklar uchun uzr so'raymiz. Mana shu, construct your paragraphs. Ana endi nima qildik? Savolda yaxshi analiz qildik, qayerga javob beramiz, qayerga bermaymiz bilib oldik. Ideyalarni nima qilib oldik? Brainstorm qilib oldik. Uchinchisi nima ekan? Yaxon construct your paragraphs. Paragrafni to'g'ri nima tuzib chiqing. Gather supporting main points. Voy, qolib ketdi. Ba'zi supporting aytishni bilardik, X ni aytishni, mana shunaqa qilishni majburlashni bilardik. Gather your supporting points for your central idea of each paragraph with examples. O'zbekcha qiling nomlasiz, marojnani X ni topib oling. Ya'ni marojna degan usulda yozamiz, inshonni nonni marojna deyishimiz sababi, luboy marojna quyuvchi ham birinchi nonni tutadi, keyin marojnani generalni quyadi. Bu ham shuni aytayapti. Construct your ideas with a central point and examples deyapti. Buni on top biz Begzod Marhametdan o'rganganimiz, ya'ni nima edi? Balanced view ni ham berib ketamiz buni ichida. Shu xolos. All right? Balanced view ni ham berib ketamiz. Construct your paragraphs, gather supporting points for your central idea with each paragraph and with examples deyapti. No problem. Ana endi oxirgi maslahat nima ekan? Plan your essayda hozir ko'ramiz. Check your task response. Savolga javob bermagan bo'lsa bir tiyin bilasizlar. Lug'atim zo'r bo'lsa-chi. Yodlab olgan odam ham lug'atdan yozib chiqaran inshon. Grammatikachi. Myorfini o'zi bo'lsang ham, yoki o'sha boshqa familiyalar aytmay tirik ekan, u kitob mualliflar gapiribdi, odamlar tirik ekan. O'sha kitobda yozganlar bo'lsa ham foydasi yo'q. Agar nima qilmasa, savolga to'liq javob bera olmagan bo'lsang. Demak, check your task response. Check on the number of questions asked. Nechta savol beradi, nechtasiga javob berding? Did you answer it all? Were you told to choose a side? Bittasini tanladingmi yo'qmi? Agar degan bo'lsa, did you choose a side? Tanladingmi? Do all your paragraphs focus on one central topic or idea? Beriladigan savol. Haligi aytdi-yu, future health side-ni inobatga olgan holda mitdan voz kechaylik dedi.
Men o'rniga yo meat qimmatamda, shuning uchun voz kechaylik deb qo'ygan bo'lsam-chi, central idea qolib ketib, men boshqa narsani yozib yuribman. Ko'rinishdan hali ham healthni gapiryapti, nima? Men aytayapman, meatni gapiryapman hali ham. Lekin nima? Central ideadan chiqib ketib qoldim. Do these all ideas have supporting points and answers? O'sha ideyani example bormi? Supporting argumentlari bormi? Remember that you're not being assessed for your knowledge, but your ability to put your thoughts through in an essay using English language. Siz ideyangiz originalligiga balolar ekanmisiz yo aqlingizga? Remember that you're not being assessed for your knowledge. Bilimingizga qo'yilmaydi. Masalan, men medicine tushdi hozirgi mavzuda haligi. Vegetarian, meat tushdi. Men doktorlik farzandi bo'lsam, mexanikda farzandi ham ikkalamiz ham bir xil imkoniyatga egamiz. Chunki imtihon bilimdan emas. Nimadan ingliz tilida fikringni insho ko'rinishida yoza olasan. Put your ideas through an essay using English language haqida. Mana shu sohani o'qib olishim kerak degan emas. Yaxshi, bir tarafdan lekin o'qisiz o'zingizga lug'at ko'paysa yaxshi. Although relevancy is one of the factors you are being assessed upon, it isn't the only factor. To'g'ri. Mavzuga oidlik, o'shanga mavzuga oid bo'lgan lug'atlar ishlatishlik talablardan biri, ya'ni lexical resource bo'limiga. Lekin bu eng muhim talab emas. Eng muhim talab nima unda? Yeah, task response. Do not spend too much time on making the content perfect. Har bir ideyangizdagi lug'atlar, ideyalar perfect qilishni shart emas. Savolga javobmi yo'qmi? Savolga javob bo'lsa shu perfect. Savolga javobmi perfect, okay? Hozir savollar yo'q-a? Plan qilishni o'rganib oldikmi? Topinglar hozir nima qilamiz? Essaylarni ko'ramiz. Savol turlarida. Aynan bitta savol turlarini ko'rib chiqamiz. As essay types, alright. The common types of essays may be based on direct questions, discussion, advantage, disadvantage, solution, opinion, agree, disagree, and so on. Yeah, it may vary from one teacher to another based on how comfortable they are in transferring the knowledge that they have. Demak, mana shuni yozdirayotganda qanday o'qitish ko'pincha o'qituvchining o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti hozirgi paytda, to'g'rimi? Masalan, agree, disagree yaxshi o'qitadigan odam o'zi yozarsa, yaxshi o'qitadi. Shuna bo'lib qolmasin deyapti. Okay? Hamma mavzu yana olib boryapti. Hali gapga har bir mavzuga zo'r yozgan bo'lishim kerak. Ha, nimaga? O'shada agar testda egaysiman, men hayot uchun emas, bu IELTSni faqat imtihondan o'tib olaman degan odam bo'lsa ham ichimizda. Qaysi shuni bilmaysanda. Lekin siz kengroq qarang, mana shuni hali institutda ham har kuni gaplashasiz. Advanceddan solution haqida, what's your favorite fruit deb o'tirmaydi hech kim. Mana shunaqangi gaplashadi. Advanced, cross solution, agree, disagree, discuss qiladi. Debatlar bo'ladi hali institutga kirganlar. Shuning uchun mana shuni hammasini o'rganish kerak. Faqat domingiz yaxshi ko'rganini emas demoqchi. Okay? They are interested in knowledge that they have. Each type in IELTS task 2 has a dedicated structure. O'zining strukturasi bor. Masalan, opinion qanaqa? Opinion essay is an essay in which you have to explain the given topic based on the opinion that you have regarding the topic. Okay? Demak, opinionda odamlar qanday qarashini so'ramayapti. Siz qanday qaraysiz shunga? Okay? Xo'p, shunda qanaqa qilinadi? Read the question properly and pick up side your opinion, yeah? O'sha opinion tanladigan bo'lsa, o'sha opinion tanlab qo'yasiz. Men mana fikrdaman, yo'q, uni qilmaslik kerak. Hamma vegetarian bo'lib ketish kerak, yo'q. Tanlamaslik kerak, vegetarian bo'lmaslik kerak. Figure out why you have that opinion. O'zi nimaga uni deyapman? Nimaga men hamma vegetarian bo'lib ketish kerak, yo bo'lmaslik kerak deyapman. Tabiiyki bo'lmasin degan odam nima? Hammani o'zining haqqi bor, hammani o'zining kallasi bor, nima deydi? Bo'lib ketsin deganlar haqiqatan zo'r bo'lardi. Men chunki men buni fikrdaman deb, o'zimni nima bu asosim bor. Shuning uchun men shuni deyapman. Asosim borki, general kelyapti. Asosim yo'q narsaga fikrimni aytmayman. Okay, masalan, Android telefonlarga Exynos chiplar qo'ygan yaxshimi, Snapdragonmi? Sen shu qo'ya olgan deysizlar, to'g'rimi? Sizga nima farqi bor? Lekin telefon jinnilari bo'lsa aytadi, yo'q, Snapdragon nomli zo'r chiqyapti hozir. Samsung harakat qilyapti yaxshi chip chiqarishga, lekin Snapdragonga yetegani yo'q. Shuning uchun Snapdragon telefon olavering deysiz. Tushundingiz? Ana, nimaga shuni deyapman? Chunki men o'qiganman. Shu Snapdragon yaxshi ekanligini bilaman, ichida bir narsalar yaxshiroq qo'llanganligiga asosim bor. Shuning uchun aytayapman. Asosi yo'q odam tanlalmay o'tiraverar ekan. Shuning uchun pick a side qilayotganda nimaga qaragin? Figure out why you have that opinion. Before you write any main body, you should have a X or example, support of your argument, right? Hop. Figure out why you have. Okay, so then know the reasons behind your opinion. Use them as main points. O'sha reasonlaring borku, nimaga tanlaganingiz shu narsani. Ya'ni nimaga hamma vegetarian bo'lib ketish kerak yoki nimaga hamma odam xohlaganini yeb yuraversinni sabablarini main body qilib oling. Uni misollari esa main bodydan keyin keladigan X bo'ladi.
Kelishdiga list out all your supporting reasons and examples. Uni tagidan nimani berib keting deyapti? Supporting reasonlaringiz, examplelaringiz, nolni balancelarni berib ketamiz. Mabodo darsda uyqusalayotganlarni ko'rsalang, turib oydi behazil. Qayerdan bilsam bo'ladi? Suyanayotgan, kampirga o'xshab, cholga o'xshab cho'kayotganlar, uyqusa ko'z yumilib qolayotganlar, domlaning ishorasini sezmayotganlar, o'shalar ham uyqusalayotgan bo'ladi. Ha? Bu aybi yo'q, suyanayotganlar hammalar turaveringlar, ha bemalol. Siz ham ha. Qo'lini qo'yib suyanmasam bo'lmaydiganlar tursin, ha. Bo'ladimi? Tikka turing. Tikka turgandan keyin suyansamchi? Yo'q. Alright. Kelishdiga demak, mana shu 4 ta narsa qilishimiz kerak ekan. Ideyangizni yozayotganingizda, opiniyangizlarda nima qilishligini bilib oldik. Xo'p, misol ko'raylik. Hozir mana sizlar bilan kichik mashq qilib ko'ramiz. Hali 4 ta narsa esingizdan chiqib bo'lmadimi? Xolos, rasmga olinglar, nima qilishimiz kerakligini. Tez. Rasmga olib bo'lganlar o'tirishi mumkin. Bo'ladimi? All right. Let's do these 4 things for this topic. Example questions for an opinion and say many people say that the only way to guarantee a good job is to complete a course in university education. Demak, zo'r ishga ega bo'lishning eng zo'r yo'li to complete a course in university education. University educationdan nimani tugatish? Diplom olish, tugatish, kurs tugatish. Others claim that it's better to start work after school and gain experience in the world of work. Qolganlar esa unisiga topshirib yurmang, yaxshi ishga kirish uchun nima qil? It's better to start work after school instead of going to university. To'g'ri ishga borib qolma, universitetga boraman demasdan. How far do you agree with the above views? Tepadagilar qanchalik qo'shasiz? Give a reason for your answers. Include any relevant examples from your own knowledge and experience. Write at least 250 words. Mana shular oxirgi 3 ta gapi, buni so'roq, birinchi so'roq views bilan tugagan so'roq gapi. Keyin mana bu give your anaqa experience va mana 3 tasi task response ga kiradi. Ana shulardan birortasini qilmasangiz, haligi gaplashdiki 4 ta planningda 4 ta talabidan oxirgisi nima dedi? Task response ga ehtiyoj bo'lgan dedi. O'shani buzgan bo'lasiz. Ana endi hozirga 4 ta opinion essaylarda qilinish kerak bo'lgan 4 ta planningda qilamiz. Qani shunga, давайте. All right, Madina, let's hear what you picked. You picked which side? I fully agree, yeah? I fully agree. I fully agree with the idea that people should have knowledge of university to find a good job. Should have knowledge of university, knowledge from university maybe. Okay. All right, so you have chosen, you have picked a side, yeah? Did you tell me, you haven't told me why you have that opinion yet, yes? Let's go. So this is your opinion. Yes. Why do you want to study at university instead of working after the school? Because you will get boost our knowledge. Great, boost knowledge, not her knowledge. Yeah. Okay. Now let's look at the reasons behind your opinion and make it as main point. Let's go. So we can rephrase that. Of course, the grammar may not be the perfect right now. We could rephrase it like this: high-paying, financially desirable job opportunities require from a person some type of degree achieved in a university. Qalay bo'ldi? Paraphraseni kuchi deyiladi. Keyingi videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Va'da berdim, dars boshida nima? Bu videodan keyin parafrazga qobiliyatingiz, qiziqib ketishingiz oshib ketadi dedim. O'sha narsa bo'lyapti. Oxirgisi yaxshi bo'lishigacha. Yes. For example, if you want to be teacher deyapti, demak supporting reasonlar yaxshi. Example qilib ham berdi. Rahmat. Example yana ham support qilib qo'ydi. Thank you. Birinchi main body'miz bor. Conclusion introduction bor edi. Mana birinchi main body bor, ikkinchi main body'ga o'tyapmiz. E'tibor bering mana shu so'zga. Ikkinchi main body'ga o'tyapmiz. Nima deydi? E'tibor berib turamiz. Yordam beramiz kerak bo'lsa. Eshitish kerak-da buni narsa.
personally agree that people have to choose. However, I also agree that. I fully agree with that. Yeah. I also must point out that I partially also believe that. People have to experience from. Yazdan nimaga qisman ham deb qo'yish kerak? Chunki to'liq ishlanmanda bo'ldi-da bu tomonga. Ammo o'qishni universitetda bo'ldi. Deb bo'lgan odam yo Allohning hamma ishlasin deb bo'lmaydi-da. Qanaqa 200 bo'lmasa? To'g'ri? Yes. People have to take experience from job before going to university. Because some people don't have to any theoretical knowledge about his own job. For example, some people who work at a company as a computer developer, he don't have any theoretical knowledge about this job because he will increase this. Did you write or not? Not. Yozmalaylar. Demak, aytganimiz 4 ta pointimizni qildi qizlar o'xshadi. 4 ta pointimizni qilaymizlar? Yo'q, mana sizlar haqiqiy misoli bilan ko'p turibsizlar, hurmatli o'quvchi, videoni ko'p turgan o'quvchi. Agar mana 4 ta narsani, domla aytgan narsani bajarib qo'ya qolmasangiz, o'sha aytgan narsasiga erishmay turaverasiz. Okay? Xo'p, yozmaganlar, sport qilib olamiz, suringlar. Mintaj mani. Let's go. Xo'p, mana deylik, aytaylik 4 talasini qildik va bu qizlarga o'xshab zo'r narsa yozdik deylik, endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Misoli bo'ladida. Example question for an opinion. Masalan, many people say that the only way to guarantee a good job is to complete a course in university education. Others claim that it is better to start work after school and gain experience in the world of work. How far do you disagree with the following views and give your reasons for your answers and include any relevant examples from your knowledge or experience. Right, at least 250 words. Shundaymi? Shun bilan haligi tomonni paragrafi bo'ldi va essayimiz menimcha yaxshi bo'ldi. Savollar yo'q hozircha. Endi qaysi savol turini ko'ramiz deb o'ylaysizlar? In this discussion essay, the topic along with the two opposing statements are given. Ikkita qarama-qarshi savol berib qo'yiladi discussion essaylarda. You are asked to discuss both the opposing statements and give supporting points for both statements. Do not give your opinion unless it's being asked. Discuss deyotganda siz fikringizni so'ramayapti. Ikkala tomonni muhokama qiling. Ya'ni Bahodirjon Qurbonovning fikri, Abdulaziz Qodirovning fikri nima demayapti. Rost ikkala tomonni ayting. Ha, Barsa kuchli. Nimday? Ha, Real kuchli, nimday deganda o'zim fikrimni aytmagan holda ikkala tomonni sovuqqonona nima qilaman? Discuss qilaman xolos. How to plan your discussion? Hop, opinion sizlar discuss qanaqa qilib 4 ta savol berish kerak va shu savollarga javob berib turib men badini udar 7 ta olingan men badi yosh kerakligini ko'rdik hozir. Endi discuss essayda men badisida 7 ta olish uchun nima qilish kerak? Quyidagi yana 4 ta narsa qilishingiz kerak. Qaysi? Read the question properly and understand if you have to give an opinion. Opinion sizda so'ralyaptimi, men bilib olishingiz kerak. Discuss qilishingiz nimaligi aniq, lekin opinion ham qo'shish mumkinmi yo'qmi bilib oling. Bilmasdan qo'shib qo'ysa, undan yomoni yo'q. Yoki so'ralgan bo'lsa, tashlab ketgan bo'lsangiz, bundan ham battari yo'q. If you don't have to write your opinion, then think about the main ideas revolving around both statements. Ikkala tomonga ham to'g'ri keladigan gaplarni toping. Chunki sizni fikr so'ralmayapti. But if you have to write your opinion, then you have to first think about your own opinion first, and then the main ideas linking to that opinion. You understand? Demak, yo'q, o'zim fikrimni ham berishim kerak, domla. Unday bo'lsa, o'zingning fikringni topib olib turib, o'shani men badiy sifatida ikkala tomonga ham ishlat, bog'la. Ponder, think degan. On the supporting points and examples related to the main idea. Endi men bu ideyani topib qo'ydim. O'sha mayli o'zim opinion so'ramadimmi, men ideyani topdim siz aytgandek deganingizdan keyin ish bitmaydi. Example'ni top, reason'ni top, supporting point'larni top. No problem? Misol. Some people prefer to directly help or support people who need in the local community. However, demak, kimlardir shunaqa yordam kerak insonlarga, mahalladagi local community o'zini hududidagi odamlarga support or helpni berib qo'yishni xohlaydi. Others prefer to give money to national, international charities. Qolganlar esa qanaqa odamlarga yordam bergisi keladi? Milliy, butun O'zbekiston, butun o'sha amerikalik bo'lsa, butun Amerikaga, shtatiga yoki o'zini viloyatiga, poytaxtiga, shahariga emas, butun davlatiga yoki xalqaro tashkilotlarga, charitylarga, o'sha
xayriya tashkilotlariga charity qilish kerak deb o'ylaydi. Discuss both views and give your opinion. Discuss both views and give your opinion. Mana shu yerda nima qilish kerak? Mana shu yerda aytishimiz kerak. Ya'ni buni ishlar qilamiz. 1 ni bajaramiz, 2 ni aytmaymiz, 3 ni bajaramiz, 4 ni bajaramiz. Qandaysiga? 2 da if you don't think about the and if you don't have to point your opinion, bunda demak 1, 3, 4 bo'ladi. First, third and fourth we had to ask these questions based on that topic, okay? Okay. So, did you find the first answer? Like, read the question properly and understand if you have to give an opinion. Did you find if you have to give an opinion? Yes, of course. First question. I fully agree that people need to give charity to the local community. I choose this one. Okay. Now, we have to give an opinion, right? Yes. So, what was your opinion and how did you link your ideas to that opinion? Giving charity to their local community. It's my opinion because I have a lot of examples and X's for this choice. Give it as a main body, let's say. Yes. Do you guys want to help? Let's go. How did you give your main ideas? How did you link your main ideas to that opinion? Can you come over? We choose the giving charity for locals is better because we have an example, which is if the community don't give their charity for locals, there are some exfoliation. What does it mean? What does it mean? Some people prefer the rich or yes, poor people are. Exfoliate means to sweat. Yes. When it's hot, you sweat. This is called exfoliation. So if you don't give money to your local charity, people will exfoliate? No. Maybe she's talking about exploration. Did you write your ideas? Yes. Exfoliation. It means Tabaqalar. Okay, tabaqalar. That's enough. Tabaqalanish bo'lishi mumkin. Shunda odamlar ko'proq rich odamlar, boy odamlarga ko'proq e'tibor berib, pur odamlar poor people. Yes. This harmony bo'ladi. Hop, yaxshi, okay. Tabaqalar stratification bo'ladi. Okay, so there will be unbalanced society. Unbalanced society, yes. Yes, mana lug'atga zo'r narsa dars o'rgatib ketishdi bizga. Ba'zida lug'at Google'dan qaraganda, Google qanaqa so'zdan topib beradi sizga. Bor lug'atingizni ishlatib turasiz. Shu bilan birga bu tomondan masalan lug'at uchun alohida video olamiz. Lug'at oshirib borish kerak. Xuddi vaqt kerak. Hamma gaplarimiz boshqa rekordan gaplar bo'lmasa ham kerak bo'ladi. Lug'atdan oshirishimiz kerak. Tarafdan ikkinchi tarafdan lekin imtihon kuni. Bunga chiqib olishimiz kerak. O'zingiz lug'atlaringiz bilan. Yaxshi. Demak, opiniyonni berdi. Men ideyasini link qiladilarmi? Uncha emas. Masalan, aytishingiz kerakda o'sha mana. Why people should pay for charities instead of international to local charities bog'lab aytmadi shu narsa. Biz albatta zabiz. Orasida odamlar orasida anaqa bo'lib ketmasligini xohlaymiz. Lekin nimaga shu charitymiz localga berilganda shu narsa bo'lishi-yu, international bo'lganda buni to'xtatib qola olmasligini ko'rsatib bermadingizda. To'g'rimi? Shuni so'rayaptimi? Right? Think about your opinion and the main ideas linking to that opinion. Sizning fikringiz opinions. Yes, they should pay to local charities gaps. To'g'rimi? Ya'ni masalan Qo'qonda charitylarga to'lashim kerak. Yetimlarni asraymiz, charitysi kambag'allarga yordam. O'zimcha aytyapman-da. Charitysi yana bir bola, charity Qo'qon yoshlari, charitysi bir bola. Mana shularga to'lab yuribman, lekin xalqaro jamiyatga to'lamayman deyapman. O'shanda haqiqatdan ham haligilarning orasidagi farq yo'qolishligi yoki kambag'allar bilan boylar orasidagi farqlar ko'payib ketmasligini bog'lab bermadim. Link qilmadim ideyalarni.
shuni qilsam, ana xalqaro tashkilotlarga to'lagan pulimdan ko'ra shu ko'proq foyda bo'lishini ko'rsatib berishim kerak edi. Hozir aytib turibdi-da mana, link qilmayapsan deyapti. Demak, shuni to'g'rilaysizlar, okey? Hatto shunish ham bir yaxshi narsa. Endi oxirgisi bo'lardi. O'shanda keyin support and provide relevant examples bo'lardi oxirida. Misol uchun turib keltiradi. Mana xalqaro misol uchun yetimlar jamiyatiga to'ladi, lekin hali ham yetimlar jamiyati o'zini yurtim degilar, hal bo'lmadi. Turib qanday examplelar kerakda. Okay? Bo'ldi, boshqa point yo'qmi aytmagan? And also people should give their charity to the people who resided around them, because if they give this kind of charity to the locals of theirs, they can change their life for getting better their lifestyle. Better lifestyle bu general idea. X ni berishingiz kerak. Ba'zi muammo 3 bilan 4 bo'lyapti. Okay? Lekin general yaxshi bo'lgan. 3 bilan 4 dan aniqlaylik. Sizlar nimaga? Okay. It's commonly claimed that they must give help for their own community, while others want to give theirs help international society. International organizations. Yes, international organizations. And because of this, some of them want to being rich only their society, not international organizations. Only they want being rich only our society. Improve theirs role others society. But you know, okay, are you discussing the second part? Like, are you talking about why people should be contributing to international organizations instead of local organizations? Did you provide argument? Yes. What is your argument? Qani argument? Nimaga xo'p bo'ldi? Pulimni men mahalladagi jamiyatlarga emas, xalqaro jamiyatlarga berishim kerak. Nimaga? Qani? Why is? Why ni topib oldimmi? Topib olaymi why ni ushlaring? Nima edi why? Ushlaring. Sportga juda yaqin turibsizlar, bo'linglar. Gapisini gapirib olinglar, lekin chunki o'tirib turish. In order to gain fame. In order to gain fame. Fame keldimi janalda? Ba'zi janalda. Kelmadi. Qaysi sponsordan yiqilay, CC dan yiqilay. Qaysi biri yaxshi? Qaysi sponsor o'rgatgan nima? Ba'zi CC dan yiqilsa. Bir narsani boshladingmi, o'sha narsani tushing. Qaysi sponsorga ham kiradi aslida. Chunki throughout ideas deganlar, butun ideyasi butun parak bo'lib throughout bo'lishi kerak. Keyin example qilib bilasiz, hozir men so'rash boshlaydi, aniqlikni so'raganda example qani link qilganlik deymanda. Link qilishdan oldin u narsa bo'lishi kerak tepada. Haq aytib fame deb olmaysiz, o'rtada. Yo, yozganmidlar, yo noto'g'ri o'qidim. Mana. O'qinchi bo'lsa? Tepadami? Tepada yozmagan. Tepada yozganlar o'sha. Famedan keyin nima gap ekan? O'qing nima? O'qing. Tursa. Cause of this, and some of them want to improve only their section of their country in all over the world. Mana anularga o'xshab ular umuman ishla qilmaymiz dedi-ku, lekin bular har qalay bir tashab ketdi. Buni 3 tashab ketganda, ya. Ular nima? Bizga biram shartdan biz ikki tashagan bir tashab ketamiz. Ha? Read question properly. Savol o'qigandim balki, lekin understand if you have to give an opinion. Fikringiz berishingiz kerakmi? Ha. Tushunib berishingiz kerak bo'lganingizdan keyin men idealaringizni bog'lashingiz kerak fikrga. Men ideyasi yo'qmi sizning? Yo bormi? Tepada kelish kerak. Men agi o'rtasi kelmaydi. Fame'ni o'qing bo'pti, shu fame'ni aqlni o'qing. For example, businessman. O'qimasangiz sport qiling. Yo'q, o'qiyman. Sizlar And
the cause of this, some of them want to improve only their society in one section of their country and in all over the world. For example, a businessman, unbalanced society. İyi? And the businessman tried to give a charity. Birda bajarmadi. Men bo'lganimizda nima qilardik? Qani mana qaranglar. Bo'ldi endi, berish kerak taningda vaqt ajratilganda. Nima qilmalay? Men aytardim international nimani savolmani birinchi talabini o'qi dedim, qilmayapti. Read the question properly. They didn't read the question properly. Did they understand that if they had to give an opinion? I don't think so. Tushungani ham yo'q shekilli buni. If berish kerak edi, lekin did they think about their main idea and their opinion and did they try to link those two? Ikkalasini bog'lashga harakat qildimi? Demak, men aytardim, xo'p, international organizationlarga charity qilish kerak deb turib, nimaga derdim? Xo'p, men aytardimki, misol uchun mana qarang. Ba'zi international muammolarni hal qilish uchun dedim, general idea qilib turib, shuni olyapman-da men. Endi aytyapman. So on the other hand, the international organizations should also be considered to pay charities for based on solving international problems which could not be solved by local charity organizations. So this is nima qildim? Tepadoyoq aytib qo'ydim. Butun insho paragrafini nima haqida bo'lishligini tepadoyoq. Birinchi gapimdayoq aytib qo'ydim. Chunki menga domla shunaqa dedi. O'zing opinionini ber qaytaligini. Men aytgan sirrasi berib bog'la deyapti. Yurmaysan bekorchi gaplar gapirib. Naunlar businessmen, stul, parta, chalab pishirilgan shashlik, bu narsalar deb yurmayman men. Naunlarni aytib. Fikrimni aytishim kerak. Fikrimni so'rayapti bu. Demak aytdim birinchi gapda. Demak, in order to solve international problems, however, international organizations should be paid more attention to. Ikkinchi gap nima bo'ladi? Men ideamni aytdimmi? Ha, endi opinion aytaman. I believe that by international support of all nations, some global problems such as pollution, global warming can be solved. Ko'rdingizmi? Xalqaro muammolarni hal qilish kerak deb tepada general berdim. Ana endi pollution deyishga haqqim bor. Shunga aytib qo'yganman. Tepada general gapimga to'g'ri kelyapti. Link qilyapman o'rtoqlar. Ha? Ana endi menga yarashaveradi supporting point aytish va orqasidan example aytish. Bor ekansiz-ku. Aytaman. In other words, only through collective effort of all nations, such problems as global droughts, suvsizligi, famine, or agricultural calamities, problem synonym, can be solved. For example, the Aral Sea, which is located only in 2 countries, haven't been solved by those countries, which supports our main point of global effort that could solve the problems that individual countries cannot solve at all. Qalay bo'lyapti? Hamcha zo'r bo'lyapti. Qanday boshlandi hammasi? Bor yo'g'i mana shu 4 ta savolga javob berish bilan boshlandi. Tan olaylik, oldingi X'larimda, marojnada savollar turadigan videoyimda ham boshqanda yo'q. Buni men anchadan men sizlarga aytmay, nima deydi, hayotga bermoqchi edim to'g'risi. Ancha haqida olib ketdim, lekin baribir maqsadimga erishdim. To'g'rimi? Shu 4 kun, 1 hafta, 2 haftadan keyin bo'lsa ham shu video udar video bo'ladi degan umiddaman. Ozgina cho'zilib ketganlar permotga qo'ramiz, nimadir qilamiz. Shunaqa gaplar. Mana qarabsizki, discussion esseylari ham zo'r yozilgan bo'lib ketdi. Har bittasiga o'zimdan misol keltirdim. Endi keyingisi nima bo'ladi deysiz mana. O'sha hali savolni eslab qoling dedi. Keyingisi advanced advantage. Advanced advantage ham tubdan boshlansa emas, faqat tartiblashtirsak, mana hozir ko'ryapsizlar, 4 ta narsadan qaysi birini yozishimiz kerak dedik, 3 tasini dedingiz, uchalasini yozdingiz, paragraf tugayapti. Xuddi shunday advanced advantage ham kerakli savollarga javob bersangiz bo'ldi. In this type of essay, a topic is given and you will be asked to write for or against the particular topic. Demak, for missiz against missiz aytishingiz kerak xolos. Plusmi minusmi? Discuss the positive and negative points of the essay topic. Nima farqi bor shuni deydi? Discussdan deydi. Discussda za yoki protiv bo'lmaysiz. Unda uni u tomonini ham ko'rasiz, bu tomon. Hozir mana masalan charityni xalqaro tashkilotlarga charity berishni aytdim. Pulni berib o'tirdim. U tomonni ham keyin aytayotganimda uni ham aytdim. Birortasini yomonlamadim.
xalqaro nimalar yig'ishtirish kerak. Va shu bo'lmag'ur tashkilotlar, mahalliy xayriyalar va shu bo'lmag'ur narsalar. Kim o'ylab topgan, bo'lmag'ur narsa deb yomonlagan yo'q. Uni qilishga, buni qilishga nima? Oddiy misol. Bugun osh qilaylikmi, shashlikmi desa, ikkala tomonni aytasiz-ku. Nimaga osh qilish kerak yoki nimaga shashlik qilish kerakligini aytasiz xolos. Endi osh zo'rmi? Ha, tushunamizmi? Discuss. Nima, sorry, advanced disadvantage bo'lsa-chi, umuman boshqa narsa bo'ladi. Endi qaysi taomni pishiraylik deb discuss qilmayapsiz. Qaysi narsani plusi bor, minusi bor deyapti. Eng qizig'i plusi yutib chiqsa ham, shashlik yutib chiqsa ham, ko'p yutib chiqsa ham, endi ko'p yeysiz degani emas. Biroz gaplashib o'tirib, ikkita olim o'tiribmiz, osh bilan shashlikni maqtab o'tiribmiz-da, qoralar. Ana, farqini bilinyapti. Demak, explain your opinion. Xo'p, hozir mana ko'ramiz. Demak, bu yerda discuss both positive and negative points of the essay topic. However, sometimes you may be asked to state your opinion as well. O'zingiz opinioningizni ham bering deydigan essaylar ham chiqadi. Advanced disadvantage deydi, qasdan nimani so'rab qo'yadi? Opinion, give your opinion deb qo'yadi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? In such cases you should use another body paragraph, third body paragraph to explain your opinion. Nimaga? Advanced disadvantage aytayotganda hech kim Madinani fikri nima, Abdulaziz fikri nima demaydi. Shuning uchun men buni fikrdaman deb advantage'ga qo'shib olmayman yoki disadvantage'ga o'zim fikrimni qo'shmayman, alohida paragraf qilyapman. Thank you mi? All right. Nima qilish kerak? Bor-yo'g'i nechta? Read the question. Har doim e'tibor beringlar. Task response da o'tiribmiz ballar. Bitta narsa olib chiqib ketsam, shu bugun savolga zo'r insho yoshni o'rganib olyapman. Albatta unga lug'at kerak, opt kerak. Mana domla bitta oddiy gapingiz ham qanaqa nima qilib berdim misoli. Optingiz oshaveradi qachon? Parafraz qilasiz, essay yozasiz. Bu narsa vaqt bilan keladi. Sekin sabrda bo'lasiz. Hamma narsa ham bitta dars bilan hal bo'lib ketmaydi. Hop, read the question properly. Understand if you have to give an opinion. Opinioningizni so'rayaptimi, yo'qmi bilib oling. Agar advanced deb so'rayib turgan bo'lsa, ertadan keyin imtihoningizda I think deb yurmang. Kim sizdan so'rayapti I think? People think this is game, I think mi? Ikkovi ham emas. Plus minus xolos. Bitta olimsiz siz. Masalan, kola fantani plus minusini gapirib berayotgan olim bo'lsangiz, aslida men kola ichaman o'zim ham demaydi u videoda, to'g'rimi? U bechara kolani 15 ta zarari yoki fantani 15 ta foydasi. Shunga o'xshagan narsani aytib bera xolos. Aslida bu bala, bu olim nima ishini bilib olamizmi shu gapdan? Yo'q. Chunki bu insho advanced disadvantage essay. Ana endi advanced and your opinion desa, mayli. Shuncha qarang. Demak, yaxshi. Make a list of advantages and disadvantages that you want to write about. Islaydan brainstorming qilishga 4 ta plandan birinchisi nima edi? Ikkinchisi brainstorm qilib olish. Brainstorm qilyapsiz hozir. Hali endi ham yozganlaringda nima qiling, alohida o'tirib olib. Brainstorm. Bugun o'rgatgan narsamizni bajaribmiz unda aytgan bo'lsak. Albatta. Make a list of the advantages and disadvantages that you want to write about in your essay. Make a list of points supporting each advantage and disadvantage. Endi topdim advantage'ni domladigan bilan ish bitmaydi. Support qila olmasang, isbotlanmasang, chet elda o'qishni plus minuslarni aytsa, chet elda o'qisa dunyo qarashi kengayadi desa, qanday desa, bilmayman degandan foyda yo'q. Support qil. Nimaga boshlading u tomonda? Shuning uchun o'zingdan kelib chiqib aytish kerak. And to'g'ri, advantage deyotganingizda I think demaysiz, lekin advantage topishda yordam beradi. O'zingiz qo'yganingiz uchun yordam bo'ladi topish. Make a list of points supporting each advantage and disadvantage. If you are supposed to give an opinion, and in the opinion ham so'radi, domla 3 paragrafda ham yozdim, siz make sure you have the reasons to support your opinions. Sabab bo'lmasa, alohida opinion paragraf qilib, ya'ni so'rayotgan opinionni berayotganingizdan foyda yo'q. Chunki reasonsiz biroz general idealarni berib qo'yapsiz. Example of advantage question. Some people think that youngsters should be required to do unpaid work helping people in the community. Tushunlaymi? Ba'zilar aytayapti deydi, yoshlarga deydi, unpaid work degani o'zimiz tilda hashar deyiladi. Hashar. Some people think that the youngsters should be required to do unpaid work helping people in the community. O'zi nima qilasizda? Odamlarga yordam berish kerak. Qanaqa yordam bo'lsa ham hashar qilish, youngsterlar, yoshlar yordam berish kerak. Are the disadvantages of this requirement greater than the benefits for the community and individuals deyapti. Nima degani? Minusi plusdan yuqoriroqmi? Kimlarga? E'tibor bering, ikkita odamga. Communities and the individuals. Agar men faqat community ni yozsam, task response ketadi. Faqat individual ga yozsam, task response ketadi. Ikkalasini ham o'rniga o'zim yozsam, task response ketadi. Ya'ni opinion, I think they should not do bu narsa desam, sendan kim so'radi? Do you what's your opinion deb so'ragan yo'q. Nechun bu yerda bitta opinion qo'shib olgan yaxshimi, ikkitami? Qo'shmagan yaxshi. Ha, xo'p, opinion qo'shmagan bersa, shu individuallarga oid qilib yozaman-da, essayni ko'proq. Community-ga ham. Rahmat. Bunga ko'proq brainstorm qila olmadik, vaqtimiz ham bo'lib qolyapti, video ham cho'zilib ketdi. Shuning uchun shuni men badini mana unaqa usulda yozib ko'rasizlar, uyga borib yozdan kelyapti, ko'zdan o'qiyapman.
Buni yozib ko'rasizlar, mana qarabsizki, xudo xolasa mana shu 4 ta savol bersalar aniq menbada yoza olamiz, xudo xolasa. Solution essaylar kimlarnidir sevgan mavzusi. In solution essay, the topic will be given regarding normal problems or the issues people face, and you will be asked to give the solution. Demak, odamlar hammasida ham sodir bo'lgan muomala aytadi. Siz ham o'ylamang, hali masalan, mazkur 3 ta erta kislorod yo'q, nima qilarding demakda. Tushunyapsizmi? Yo'q, men qayerdan bilaman. Ana, astronomiyaga qiziqmaslikning zararlari demakda. Siz baribir duch kelgan, eshitgansiz, televizordan ko'rgansiz, shuna mavzular berib turib, nima deb qo'yadi? Hali Husanjonga aytdim, masalan, ocharchilik bo'lyapti, shuni yechimi nima deb qo'yadi? Men qayerdan bilaman demasan, rostdan bo'lyaptimi, o'ylab ko'r. Nimalarni qilyapti o'shanga harakat? Shu olam shu munosib g'alati narsa yashash kerak-da. Uni bunday bo'lsa, ovqat paydo bo'lsin demaysiz-da, tushunasizmi? Unda yangi narsa aytmaysiz baribir. Hamma bilgan narsalar aytasiz. Faqat o'sha bizcha savolni analiz qilib olgin deyapman hozir. In solution topic will be given regarding normal problems or the issues people face, and you will be asked to give a solution. Sometimes the question may be also why this particular issue has happened. Nimaga sodir bo'lganligini, reasonni ham so'rash mumkin. And you may be asked to give your opinions based on the issues. O'sha muammolarga o'zingizni fikringizni ham qo'shib qo'ying deyish mumkin. Unga o'xshab halingday advantajdan orqasidan opinion bergin deb qo'yapti-yu. Bunda ham cause solution turib orqasidan opinion. Shunaqalar ko'paydi hozir. Mana shu 2-3 yildan buyon agree disagree turib opinion qo'yadi. Cause solution opinion. Cause effect opinion deb qo'yadi. Shu narsani nima qilamiz? Opinion yozmaymiz. Yozishimiz kerak. 3 ta men badiy qilib, 3-sini opinion qilsak yaxshi bo'lar ekan. Xo'p, nima qilaylik? 4 ta gapingizdan bo'lsin. How to plan a problem solution essay. Qanday qilib plan qilish kerak? Mana bu ishlarni qilish kerak. Make a list of problems related to the topic given. Berilgan muammo, misol uchun qurg'oqchilik bo'ladimi, ocharchilik, mana o'sha qanaqa muammo bo'lsa ham, men buni hamma yo'qni bilaman dema. Hali ong osti bilish bor, ong usti bilish bor. Hozir vaqtimiz yo'qni tushuntirib berganda, o'sha yerda narsani men yerda narsa deb o'ylashing mumkin. Zo'r bilgan narsam bu deb, keyin yuzaki narsalar yozib qo'yasiz. Kozlaringizdan solutionlaringiz ham yuzaki haligi muammoni hal qilmaydigan solutionlar berib qo'yasiz-da. Unaqa bo'lmasligi uchun birinchi qiladigan ishingiz make a list of the problems related to the topic given. Berilayotgan muammoni savolda. O'sha qonli muammolarini yoritib bering. 2-3 problems can be taken up. 2-3 ta kamida muammoni yoritgin. Aniq bilgin qaysi muammoligini. Masalan deylik, mana bolalar o'qimayapti. Nimaga desa, qandaysga o'qimayapti deb aniq keltirib ol ko'zning oldiga. Nimalar o'qimayapti? Kitob o'qimayaptimi yo masalan institutda o'qish yomonmi, maktabmi, kimga gapiryapman? Bog'chanimi? Qonning ko'z ostinga hali muammoni keltirib ol. 2-3 ta misolda. The solution to this problem should be addressed. Keyin solutionni so'rayotgan bo'lsa, o'sha solutionni berishing kerak. E'tibor ber, qanaqa beryapti? Birinchi o'sha muammoni topib ol, keyin o'shanga solution bergin deyapti. Ko'pincha savolda o'ziga solution bermaysiz. Tushuntiradimi? Chunki hozir keyingi mashqda shuni mashq qilamizda. Hop, construct your paragraphs in such a way that the problems are in one paragraph and solutions are in the next. Consisting of a problem solution deyapti. Shuni izoh nima qilganda? Construct your paragraph in such a way the problems are in one paragraph, and solutions in the other. Paragraphs consisting of a problem and solution. Problem and solution. Okay? Shuni qilib yozish kerak deyapti. Bo'lardimi? Savollar yo'q, People today do not feel safe either at home when they are out. Either at home or when they go outside. What are the causes and what are the solutions? Birdaniga qozi, odamlar ko'chada pichoq olib yuribdi, bir narsalar deb olgisi keladi-da. To'xta deyishingiz kerak. Qaysi savolni bermadim? Make a list of 2-3 problems. O'zimcha muammoni aniqlab olmasdan, sirazi nima? Bu sababi bunuda dvora. Yo'q, to'xta. O'zi qaysi muammolarni nazarda tutyapti bu? Ko'chada ham yurib bo'lmagan polda, uyda ham o'tirib bo'lmagan polda deganda nima deyapti? Uyingga kirib ham jinoyat qilib ketyaptimi hozir? O'sha aniqlab olaylik-da, qaysi turdagi jinoyatlar gapiryapti bu, to'g'rimi? Qaysi turdagi jinoyatlarni aytyapti? O'shani bilib olaylik-da. Masalan, hakkerlikni gapirsa bo'ladimi? O'ylamaganingiz, to'g'rimi? Hammangiz hali ko'chada pichoqbozlik, balabattar o'yladi. Mashinada urish, avtohalokatlar o'yladi ko'pchiligimiz. O'g'irlik, balabattar. Uyda o'tirganda qanday shu jinoyatlar bo'lyapti? O'sha hozir hakkerlik, masalan, danilani o'g'irlab, plastikini o'g'irlab qo'yamiz ko'p joylarda. Mana shularni ham aytishim kerak. Hozir tan olaylik, birinchi o'ylaganimiz birontamiz shuni at home problemni o'ylamadik. Hozir bilasizlar, yana qayerga zarar berishini ham aytib o'tirmay. Kelishiga bugun menimcha ancha ko'z eye opening deydi. Eye opening dars bo'ldi bugun, Savolni biz noto'g'ri analiz qilyapmiz ekan. Biz to'poy emasmiz yo qoloq o'quvchisi emasmiz, boshqa emasmiz. Biz kerakli savollarni berishni bilmaymiz-da, mana bu 4 ta savolda. Buni bir oy vaqtim ketdi, shuning uchun sal hurmat qilgan holda, yaxshilab aytgan qilib yozib ko'ringlar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. People today do not feel safe at home either or when they are out. So what are the causes? What are the causes to what?
Shuning uchun bilishimiz kerak. Sabablar nima? Ketdi, masalan, yo'q to'xtatdi. Qaysi muammo aytyapti o'zi bu? Aniqlab olaylik. Shu ikkita men 3 ta topmasam, kozini ham topmayman. Solution ham kerak emas menga. Agar ikkita 3 ta muammoni aytmasam. Deyman, o'sha ikkita 3 ta muammoni topib olaman. Masalan, bo'pti, bitta hakkerlik, ma'lumotlarni yoqib bilish, nima qilishi, daniylarni o'g'irlab qo'yishi, boshqa, yo virus tushib qolib, kompyuter buzilib qoladi. Обязательно bunga o'zi qanoqish degani emas-da. Safe bo'lmasligingizda, bunga o'zi qanoqdi, ya'ni bironta urib ketdi mashinada yo bir so'yib ketdi emas. O'shani safe bo'lmayotganligingizni his qilishingizni tushuntirib bering. Men misol uchun men eslayinda bo'lsa eski videolarimda aytganmanki, what if not derdim. Men eng zo'r his, nima, safe his qilishimni tasavvur qilib ko'rardim. Aniq hamma ham safe deb tasavvur qiling, ko'zingizni yumib 1 sekund. O'shaning uchun nimalar kerak? Buni narsalar kerak, domlasa. O'sha narsalar yo'qmi hozir deyman. O'sha narsa bo'lmayapti deysiz. O'sha kozi mana nimaga? Chunki mana aytgan narsalar ham yo'qda. Solution nima? Shu narsalar bor qilish kerak. Bo'ldi, tamom. Tushundingizmi? Juda oson. Lekin buni savol berib olmasak, qaysi ma'noda haligi uyda ham qilib bo'lmaydi, ko'chada ham deyapti deb aniqini bilib olishimiz kerak birinchi o'rinda. Savollar beramiz. Demak, o'sha keyingi savollar nima edi? Make a list of problems to the topic given. 2-3 problems can be taken up. The solution can to the problems that you have found, not the problems that stated just in the question. Savol o'zi berilayotgan savolni yechimini topmang. Ko'pincha yashiringan bo'ladi muammo. Siz solutionda haligi ular so'rayotgan, yashirin so'rayotgan ikkita 3 ta muammoga beryapsiz. Yoki kozini ham, yo effektni ham, koz effekti savollar ham bor. Ularda ham shu berilayotgan savol o'zi emas, o'sha yashiringanroq bo'ladi. Safe qilolmayapsan degan nima degan? Uyingda ham o'tirib portlab ketyapsanmi o'zingni o'zing? O'shani tushuntirishingiz kerak-da. O'sha koz bo'ladi. Effekti ham, solution ham shunga qarab turadi. O'sha aniqlab olishingiz kerak ekan. Mana agrizaglarda boshqalardan unaqa aniqlamaymiz. Topib ketaveramiz. Bunda aniqlash kerak. Koz solutionlar farqi shunda. Hamma odam har xil yozadi koz solutionda. Hammasi to'g'ri chiqishi ham mumkin. Yoki savolga hammamiz javob berdik deb chiqib, birortamizga javobi maksimal 7 olmagan bo'lishi mumkin. Chunki berilayotgan narsani biz savolni o'zini ko'rganmiz, ikkita 3 ta muammoni topa olmaganmiz, kozini ham solushini ham tabiiyki o'zimizcha yuzaki koz solutionlar qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Mana shu 4 ta savol berishimiz kerak. 3 ta. Direct questions. Mana bu men sevgan questionim. Buni ba'zi kitoblarda hybrid questions deydi. Oxirgi aytdim-ku, hali ba'zi savollar, essaylar shunday ikkita 3 ta savolni berib boryapti. Cause deb turib, solution mumkinsa siz opinion deb qo'yadi. Advantages and then disadvantages effects deb qo'yadi. Mana shunaqa alohida so'ragan essaylar ham chiqyapti. Hozirgi ayniqsa oxirgi 2019-2021 ko'p tushyapti. Recent IELTS writing tests chiqadi savollar. Hammasini qarasangiz, bir 70% shunaqa. These essays are slightly difficult when compared to other types of essays. Do you know why? As you won't be given a direct task, but some general questions, and based on these questions, you'll have to answer the essay. Bularda nimaga javob berishingizligi aniq yoritib turib, maxsus savol beradi. O'rganib qolgan agree, opinion, discuss both sides, advantage, disadvantage, cause solution, cause effect deganda qangi emas. Bitta so'raydi. Shuning uchun ba'zilar uchun qiyin ko'rishi mumkin. You can give different paragraphs for all the general questions. Berilayotgan masalan cause and effect o'rniga cause and your opinion deb qo'ysa, bitta paragrafni cause qilasiz, ikkinchi paragrafni opinion qilib yozib tashlaverasiz. Unga solution berib yurmang. Sizdan kim so'rayapti solution? Tushunyapsizmi? Xo'p, demak how to plan a direct question essay? Read the question given. Har doimgidek yangilik emas u, o'shada. Bitta birorta wow emas, to'g'ri essay yozishni o'rganyapsiz. Read the question given. Savol yaxshilab o'qi. Hamma muammolarimiz nimadan chiqyapti? Focus on each question separately. Qanchalar yaqin yo odamlar advantage and your opinion debdi, lekin men advantage'im ham, opinion'im ham bitta edi, shuning uchun bitta paragrafga yozaveraymi? Yo'q. Focus on each question separately. Figure out the answer for each question separately. Haligini savol tushunib olding. Endi ikkalasiga alohida javob yozsan, deyapti. These answers should have the main point, supporting point, and reasons in the examples. Buni bilasizlar, yangilik emas. Demak, main point aytgandan keyin supporting point, reason va examplelar berish, balans ham berish, kimida? Balans ham berib ketish, esdan chiqmasin deyapti. Recheck, yana qaytadan o'qib qo'yaver. Bo'lsa bo'lmasa nimadir noto'g'ri tushungansan yoki cause effectni berib qo'ymagin, Recheck of if all the questions are answered before you begin writing the answer. Hamma savolga javob beryapman, bir brainstorm qildim, hamma savollarni brainstorm, ya'ni ideyalarni to'plab oldimmi deb yoshingni olib bitta qarab qo'y. Bo'lmasa qolib ketgan bo'lsa yoki kerak emas narsani qo'shayotgan bo'lsa ehtiyot bo'l. Misol, yaxshilab e'tibor beringlar, tugab qoldi. The world natural resources are consumed at even ever increasing rate. Dunyodagi haligi
mana shu yerda so'rab olish mumkin. Nima demoqchi bu natural resources? Hamma narsa natural resource. Oltin, tilla, bug'doy, balobatlar, haligi nimalar, neftlar, suv, hammasi natural resources. Are consumed at an ever increasing rate. Borgan sari o'sayotgan reytingda, ya'ni oldin 1 tonna kerak bo'lsa, suv bu yil 2 tonna deyapti. Tushunasizmi? Yildan yilga ehtiyojimiz ham oshyapti deyapti. Prosta suvlar kamayib boryapti, oltin kamayib boryapti deb ishlayolsam nima bo'ladi? To'g'ri bo'lmaydi. Tashqi respons 6 olish mumkin, 7 olmaydi. 7 da to'liq yoritilgan deyapti. Bu qisman yoritib qo'yaman. Ever increasing degani har doim talablar oshyapti. Natural resourcelarga talablar oshyapti. What are the dangers of this situation? Bitta paragraf nima? Dangers, ya'ni problem of this increasing rate of natural resource demand bo'ladi. Shu natural resource ga bo'lgan demandni borgan sari oshishi talabi qanaqa muammolarga, dangerlarga olib kelishi. Bular danger muammo demoqchi-da, to'g'rimi? Problem demoqchi. Problemlarga olib keladi. What should we do? Men aytishingiz mumkin, domla, kos solishni qo'yqazim o'ladim. Endi shuna deyapti-da bular. Kos solishni kutsang-u, buni unaqa chiqsa xafa bo'lib yurmagin-da, mendan deyapman. Tushunyapsizmi? Domla solishni nima uchun solishni yozmadim. Yo'q. Qara, what should we do deyapti. Ya'ni we deganda imtihonchilar o'zini nazarda tutyapti. People. Bu juda ham soddasi. Masalan, cause and what's your opinion ham deb qo'yish mumkin. Alohida mana shunday savollar ham beradi. Unda nima qilamiz? Hozirgi 3 ta haligi aytgan narsalar qilamiz. Read the question, focus on each question separately, figure out the for each questions answers for each question separately. These answers should be given the main point, supporting point, and then examples and the reasons, and then recheck all the questions if you have answered all of them correctly. Now, what do we know? Qani bugun nima o'rgandik? O'zi boshim ortib bordi, bir balolarni uradi. What's a task to essay? Taskga savollari nimaligini o'rgandik. Qanaqa bo'ladi? 40 minut bo'ladimi? Qancha vaqt sarflanadi balobatlarning? Hech qanaqa talablari bor. Nimaga qarab baho qo'yilishi, score, nimaga qarab baho qo'yishni o'rgandik. Qanday qilib rejalashtirishni o'rgandik. Kimdir sport qilyapti, bu payt, kimdir esa nima qildi? Qanday rejalashtirishni ozmi, ko'pmi ma'noda o'rganib oldi. Endi nima qilishimiz kerak, domlajon? Nima qilasiz? Essay yozasiz. Parafraz qilsangiz, yana ham buni narsalarni qilib, tushunib, boshqalarni misolida ko'rib olasiz-da. Parafrazning zo'rligi boshqalar tayyorsiz o'rningizga qilib bo'lgan shu narsani. Analiz qilib domlayotgan narsalar bormikan deb tekshirasiz. Nima ba'zi essaylar 7 olyapti, ba'zilar 8 olyapti, 9 olyapti, ko'rib olasiz shunda. Mana bu aytgan hamma tomonni buni zo'r yoritibdi, buni qisman yoritibdi deb, sekin analiz qilib, inson tushunchangiz ortadi, o'zingiz yozadigan bo'lasiz, qarabsizki. Tushunyapsiz? Shunaqa gaplar. Thank you.